Good morning, my children, and once again, welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we're going to start with the letter D in its capital, in its small form. Remember, yesterday we saw it in capital, today is in a small form. But before we start with this letter, remember, let's go back to the previous letters so we can join it with today's activity. Para el día de hoy, chicos, vamos a continuar con la letra D, pero en su forma minúscula. Ahora recuerden, chicos, que para que nosotros podamos trabajar el día de hoy necesitamos repasar las letras que nosotros ya hemos estado trabajando. Para esto, recuerden, voy a decir la primera letra, ustedes me ayudan a decirla con todas sus fuerzas para que lleguemos a la letter D. The first letter of the alphabet, remember, the letter A, capital A, small a. The letter of airplane, ambulance, apron, apple. Then we have the letter B, capital B, small b. The letter of ball, balloon, bone, boots. Then we have capital C, small c. The letter of coin, the letter of clown, the letter of Carlos. Remember, letters are also for names of people. After the capital C, small c, we have capital D, the letter of dog and the dragon. Now remember, the dog is an animal that belongs to the family of pets. In Spanish, perro. And the dragon, in Spanish, dragon, which is an animal that lived several years ago. It's now extinct and it's similar to the dinosaurs. Recuerden que los dragones son animales que vivieron hace millones de años, ya se extinguieron, quiere decir que ya no viven y pues son parecidos a los dinosaurios. So, right now, after the capital D, we can join it. Ahora sí ya la podemos unir con la actividad del día de hoy, que es small d. Now, today, let's check some examples of objects that uses this letter. First of all, we have the dog and the doll. The dog and the doll use small d. Estos dos objetos que vamos a platicar ahorita, ambos utilizan la letter D. The letter of Diego, the letter of David. Also, those names use this letter. Now, remember, capital D and small d sound very similar to the letter B. Recuerden, chicos, que la letra D, la que estamos viendo ahorita, suena muy parecido a la letra B. Ambas son diferentes, ambas tienen diferentes objetos y ambas tienen casi la misma pronunciación, pero recuerden, una es B, when we close our mouth, cuando cerramos por un segundo la boca, B, and the other is D, of Diego, dragon, dog. So for today, let's begin with an animal of the farm, the dog. Characteristics about the dogs is that they are color white, they have a beacon that is color yellow. Beacon in Spanish tiene un pico, color yellow. Dogs are completely color white, and they make noises like quack 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 quack. That's the sound of dogs. Another very important and interesting characteristic about the dogs is that they are born from an egg. Otra de las características muy interesantes acerca de los patos es que ellos nacen de un huevo. No nacen de forma natural de la pancita de la mamá, ellos nacen de un huevito. Este huevito se va fecundando, se va formando hasta que ya está listo, se abre y así nace el pato, the dog. And as I mentioned it, dogs are part of the family of animals of the farm.
Como también les había dicho, los patos pertenecen a los animales de la granja. Otro tipo de animales de la granja pueden ser, they can be pigs, they can be horses, donkeys, hens, roosters, and of course chickens. So, I'm sorry, the dogs. And so the most important part here is that the word dog begins with the letter D. Next to the dog, we have the doll. Now the doll belongs to the family of toys. Okay? Now, the doll, it's an object, it's a toy made especially for girls. But if boys play with dolls, there is no problem. Okay? Now, characteristics about the dolls is that it's a toy that is similar to the characteristics of a girl. That means a head, that means arms, legs, and a beautiful dress. Recuerden, chicos, que las muñecas pertenecen a la familia de los juguetes. Ahora, las muñecas, recuerden que tienen las características de una niña, que viene siendo, tienen una cabeza, tienen brazos, tienen piernas, tienen sus vestiditos. There are very popular dolls around the world, such as the Barbie dolls or the Cabbage Patch dolls, or let me remember another brand of dolls that is very important and very common. Monster High dolls are also part of the toys of this line. Recuerden, chicos, que existen varios tipos de muñecas populares, como son las Barbies, las Monster High. También es una línea de muñecas muy popular, muy famosa, muy conocida. Y lo más importante es de que la muñeca doll es un juguete para niñas. Si un niño llega a jugar con esa, no pasa nada. Ahora sí que es un juguete universal, pero es mucho más común que las niñas jueguen con este tipo de juguetes. So, the word doll uses the letter D, small d. Now, before I explain the characteristics of your activities for today, let's practice our pronunciation exercise. Remember, repeat after me with all of your energy from wherever you are sitting watching the video. Vamos a empezar con nuestro ejercicio de pronunciación. Para esto recuerden decir la palabra con todas sus fuerzas donde se encuentren, chicos. Después de este ejercicio de pronunciación comenzaremos con las instrucciones de sus actividades del TED. With all of your energy, my children, repeat after me. Small d. Duck. Very good. Now also very important pronunciation for duck. Duck, because the other is dog. When I say dog, perro. Duck, animal of the farm. Small d. Doll. Very good. Now, the pronunciation of doll, it's with an L at the end. Doll. The other is dog. Doll with L at the end. Duck. Duck. The animal of the farm. Very good. So, the activities of today, once again, they are located in your teddy book, pages 70. 70, 70, and 71. As you can see here, the activity is divided in three parts. The first part, it says small d and has a small sentence. It says, what is it? ¿Qué es? It's a duck. Es un pato. Is it a duck? ¿Es un pato? Yes, it is. It is small d. Es la D minúscula. Yes, it is. Under the sentence, we have the picture of a dog, and under the picture of the dog, we have the letter that we have to trace
For today, small d. So, remember, for these tracing activities, we need the help of our pencil. Grab it properly, 3 fingers. Let's trace all small d's. Para la actividad que tenemos, recuerden, abajo de la imagen del pato, tenemos que remarcar todas las letras D que encontremos. Let's begin. Vamos a empezar. Recuerden, chicos, mientras remarcamos las letras, es importante repetir el nombre de esta para que no se nos olvide. Small d. Small d. Small d is for duck. The duck, it's an animal of the farm. In Spanish, pup. Small d. Very good. Now, in your teddy book, you have more examples to trace. Remember, take your time. You can pause this video and then hit play when you finish to continue with the second part of the activity. Recuerden que ustedes tienen más letras D que remarcar, así es que no se preocupen. Recuerden que estamos en un video. Ustedes pueden poner pausa para que terminen su actividad, después reanudar el video para que comencemos con la siguiente parte de la actividad. After finishing with the letter D, we commence painting the dog. Now, as I mentioned it previously, colors of the dog are white and the beacon color yellow. You can paint the beacon with this color and the rest of the dog with color orange, or you can use the colors that you want. It's optional, okay? I'm just telling you the real colors that have the animal, but you are free to decide your own. Ustedes pueden colorear con los colores reales que tiene un animal, que es color white, color yellow o color orange. Si ustedes quieren colorear con otros colores, no hay ningún problema. Recuerden que al teachercito lo que le importa es que reconozcan cómo se llama el objeto del día de hoy. Okay? After finishing with the dog, we continue with the doll. Remember, with L at the end. Doll. Once again, for the doll, the activity is divided in 3 parts. We have small d and a small sentence. Una pequeña oración que dice: This doll, esta muñeca, this doll belongs to my sister Gina. Pertenece a mi hermana Gina. Okay? Now, under the sentence, we have the picture of the doll. Under the picture, we have to trace the letter D, small d. Nuevamente, debajo de nuestra imagen de la muñeca doll, tenemos que remarcar con letra, we have to trace with pencil, tenemos que remarcar con lápiz, sujetándolo correctamente la letter D. Small d, small d. Small d is for doll. The doll belongs to the family of toys. Doll in Spanish, muñeca. Doll uses small d. Once again, you have more examples to trace. After you finish all of them, you can continue painting the doll. Now, remember, the doll has the same physical characteristics of a girl, so the skin, you can paint it using color peach or color pink or color brown. The hair, you can paint it with color yellow or color black, and the dress, the color is optional. Recuerden, chicos, que una muñeca tiene las características físicas de una niña. Por lo tanto, pueden ustedes colorear sus brazos, el tono de su piel de color rosa pink o de color carne o de color brown. ¿Okay? El cabello lo podemos colorear de color yellow, color black, and the dress with the colors of your preference, de su preferencia. Okay, very good.
So, that's it for today, my children. The teacher Jacob, once again, is very happy because you concentrate, you pay attention, and because you constantly are doing your best effort to become better students. Estoy muy contento, chicos, con todos ustedes, todos los alumnos de Kinder 2, porque constantemente siempre se esfuerzan para ser mejores. Recuerden seguir echando muchas ganas, trabajos bien hechos. También recuerden, chicos, repasar unos 5 minutos adicionales a todo lo que hemos visto en la clase de inglés, las letras, el vocabulario. No nada más se trata de ver videos y realizar las actividades, sino que ustedes también se vayan a casita con ese conocimiento para que nunca se les olvide. Por eso es importante que repasen cuando puedan. So, we see you tomorrow with more information, more letters, more numbers, more activities, and more fun with the teacher Jacob. Have an excellent day. Take care. Goodbye.